ground. Pakistan strongly protests this flagrant violation and cautions against recurrence of any such incident in future. Now, I would like to call upon Air Vice Marshal Tariq Zia to explain the technical details of the incident. Sir. Thank you, General Babar. Thank you. Assalamu alaikum, gentlemen. I'll go over the details of the incident which happened yesterday. During our routine surveillance yesterday on the 9th of March at 1843 hours, we picked up high-speed object close to Sirsa. The initial pickup was 104 kilometers inside the Indian territory from the closest part of the international border. This object was picked up at high altitude, which was around 40,000 feet, and it was traveling at speed in excess of Mach 2.5 and ultimately ending up at Mach 3. The initial course of this projectile was on a southwesterly heading, and it appeared to initially go towards the Mahajan field firing ranges, which is southwest of Subscirbe at this place. However, once it had traveled around 70 to 80 kilometers on this heading, it took a right track change while maintaining the same altitude and speeds and started to head northwest towards the Pakistani airspace. Pakistan Air Force air defense system had a solid and continuous tracking of this projectile right from its first pickup till it faded out, and I'll talk about it a little later. So on a northwesterly heading, this track crossed the international border into Pakistan, crossed over close to Ahmedabad, south of Bahawalpur, on the same parameters, and ultimately it faded out at a time of 1850 Pakistan Standard Time, close to Mia Channu. Total distance that it traveled inside Pakistan was 124 kilometers. Total time from pickup till its impact on the ground was 6 minutes and 46 seconds. However, the time that it stayed in Pakistani territory was 3 minutes and 44 seconds. While we have recovered the debris and we are continuously doing the forensic analysis of this object, we can so far deduce that it was a supersonic missile, an unarmed missile, and it was launched from the ground. So it was a surface-to-surface missile. Details are yet to come, and we will ascertain the type subsequently. Thank you very much. If there are any questions, we'd like to take. ये मतीन है GTV से कि एवीएम साहब ने भी कहा कि ये सुपरसोनिक मिसाइल था। तो आपका एनालिसिस, एयरफोर्स का एनालिसिस, सारी इंफॉर्मेशन के तनाज़ुर में ये बताइए कि ये कोई was it a planned activity or it was somehow inadvertently entered into Pakistan? It was a deliberate attack, as you earlier protested strongly. And second thing is कि इस किस्म के मुस्तक़बिल में भी हिंदुस्तान की जानिब से पहले पास में बड़े इश्तिहार अंगेज बयानात आते रहे मिलिट्री लीडरशिप से, पॉलिटिकल लीडरशिप से, तो आप क्या समझते हैं? आप तो ये मिसाइल आ गिरा है, फ्यूचर में हमारी इस किस्म की चीज़ों से मुकाबला करने की क्या प्लानिंग है? दूसरा, अगर आप इजाज़त दें, पॉलिटिकल सिचुएशन नेशनल डिफेंस के साथ जुड़ी हुई है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि फौज मेरे साथ है, तो अगर आप इस पे भी जवाब दे दें कि इस मिलिट्री इज विद द प्राइम मिनिस्टर. थैंक यू. So मैं I'll limit myself to this particular topic right now. जैसा मैंने अपनी स्टेटमेंट में आपको बताया कि whatever caused this incident, it is for India to explain. Being a responsible nation,
ہم اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی اشتعال انگیزی یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں کر رہے. دیر از اے لاٹ آف ایکسپلینیشن دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. ہماری اپنی بھی ڈیٹیلڈ انکوائری ابھی چل رہی ہے. وی آر اسٹل لوکنگ انٹو تھنگس. فورینزکس ہو رہے ہیں. اس وقت تک جو ہم نے آپ کو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, جیسا کہ اے وی ایم صاحب نے بتایا کہ اٹ واز اے سپر سونک flying object, most probably a missile, but it was certainly unarmed. It was certainly unarmed. So whatever has caused this, we will wait for an explanation from the Indian side. That is where I will stop right now. As far as ہماری preparations کیا ہیں, جیسے آپ کو وائس مارشل صاحب نے بتایا کہ right from its point of origin, یہ پاکستان انڈیا انٹرنیشنل بارڈر سے 100 کلومیٹر اندر تھا انڈیا میں, بٹ وہاں پہ بھی ہم نے اس کو پک کر لیا رائٹ فرام دا اسٹارٹ. وی کنٹینیوسلی کیپٹ مانیٹرنگ اینڈ دا مومنٹ اٹ اسٹارٹیڈ ٹیکنگ اے ٹرن ٹورڈس دا پاکستانی ٹیریٹری, اسی وقت جو بھی ہمارے ٹیکٹیکل اور ٹیکنیکل ایکشنز تھے ایس او پیز کے مطابق وہ ان پلیس ہو گئے تھے. ٹوٹل جو اس کا ٹائم تھا جو یہ پاکستانی ٹیریٹری کے اندر رہا وہ 3 منٹ اور تقریباً 24 سیکنڈ تھا, اور اس دوران جو ایکشنز کرنے تھے وہ ہو گئے تھے. وی ایگزیکٹلی نیو دا پوائنٹ آف امپیکٹ. اس سے تھوڑی دیر بعد جو قریب ترین ہماری جو ملٹری فارمیشن تھا اس کی فورسز وہاں پہ پہنچ گئی, اور اس کے بعد جو فردر اس کو ریٹریو کیا گیا اور پھر ایئر فورس نے اس کو آگے ٹیک اوور کر لیا. سو ایکشنز, رسپانس, ایوری تھنگ الحمد للہ اٹ واز پرفیکٹ. وی ڈیٹیکٹڈ اٹ آن ٹائم اینڈ وی کوڈ ٹیک کیئر آف دیٹ. آپ نے جو آخر میں بات کی, میں آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ کہ اس طرح کی چیز میں آپ یہ بات کریں گے. میں نے لاسٹ اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات بڑی کلیریفائی کر دی تھی